Complex Numbers الأعداد العقدية. اليوم نشرح المرافق. Today we're going to explain the conjugate. The conjugate is a plus bi. This is the complex number. A plus bi bar. We're going to change the sign positive to a negative, so equals a minus bi. المرافق هو a اللي العدد العقدي a زائدا bi. هذا الخط اللي هو بار راح المرافق لهذا العدد العقدي يساوي a ناقص bi. هذه إشارة المرافق. ونحتاج a زائدا bi. هذه الصيغة العادية للعدد المركب، ونعرف احنا I square equals minus 1. هذه دائما نكتبها بالملاحظات لأن راح نحتاجها بالحل. We always need I square equals negative 1. So we're going to write it down as a note because we're going to need it when we solve this question. And we have to convert the fraction to a complex number. ونريد نحول إنه هذا الكسر إلى عدد عقدي أو إلى عدد مركب. أول خطوة رح نضرب بالمرافق. The first step we're going to multiply by the conjugate. 12 plus I over I times. The conjugate for the denominator is negative I. يعني مرافق المقام هو minus I، وأضرب أيضا minus I، يعني أضرب الكسر في ناقص I على ناقص I حتى تبقى قيمة الكسر نفسها. Equals I can have parentheses right here. راح أخلي أقواس وراح أضرب. بس راح أضرب I can multiply negative I by 12 and negative I by I. Negative I by 12, so I'm going to have negative 12I. Negative I في 12 ناقص 12I. Negative I times positive I, negative I square. Negative I times I, I'm going to have negative I square equals negative 12I minus I square equals negative 1. So I can have minus negative 1 over minus I squared negative 1. The answer going to be negative 12I, negative times negative, positive 1, over positive 1 or 1. So this I can write it down as a complex number. راح أكتب هذا العدد كعدد عقدي واللي هو 1 ناقص 12I. And this is the real part. هذا هو الجزء الحقيقي، والجزء التخيلي هو ناقص 12. Imaginary part. Real part equals 1. Imaginary part equals negative 12. وهذا هو الجواب، يعني حولت الكسر إلى عدد عقدي أو عدد مركب. Next question. السؤال التالي 3 plus 4i over 3 minus 4i. Now I know the conjugate المرافق a plus bi bar equals a minus bi, and I need I squared equals negative 1. I know the complex number a plus bi complex number form. هذه صيغة العدد المركب.
and I'm gonna need a plus b parentheses square equals a square plus 2a times b plus b square, and a minus b parentheses square equals a square minus 2 times a times b plus second term b square. And I need, like when I multiply any complex number with the conjugate, I'm gonna have equals a square plus b square. أي عدد مركب أو عدد عقدي من أضربه بالمرافق مالته راح يكون الناتج a تربيع زائدا b تربيع. هاي الملاحظات أكتبها على الجهة اليمنى من الورقة حتى أحتاجها بالسؤال. أول خطوة, the first step, we're gonna multiply by the conjugate. So the conjugate for the bottom يعني المرافق بالنسبة للمقام هو 3 plus 4i، وراح أضرب البسط أيضا ب 3 plus 4i equals this step. I'm gonna make parentheses، أحط أقواس because I have two terms لأنه عندي حدين. So now 3 plus 4i times 3 plus 4i gonna be 3 plus 4i parentheses square, and this complex number, and this is the conjugate for this one, so the answer gonna be a square plus b square means 3 square plus 4 square equals 3 plus 4i parentheses square. I can use this form. So a square means the first term square, it means 3 square, 3 square plus 2 times the first one, 3 times the second term, 4i plus second term square, 4i, and don't forget we have to write down parentheses square, and the bottom gonna be 9 plus 16 equals 3 square 9 plus 2 times 3 6 times 4 24i plus 4i square 4 square 16, and I'm gonna have I square. 9 plus 16 25 equals 9 plus 24i 16i square. I square, I know it's equals -1, so I can have minus 16 because it means 16 times -1, which is minus 16 over 25 equals 9 minus 16. It's going to be -7 plus 24i. -16 plus 9, I'm going to subtract and keep the sign for the large number. يعني من عندي إشارات مختلفة، راح أطرح 7 وأحتفظ بإشارة العدد الكبير over 25. -7 over 25. راح أجزء الكسر لأنه البسط عندي حدين، فالحد الأول على المقام زائدا 24
over 25i. So this gonna be the real part, and this fraction the imaginary part. This one the real part, and this the imaginary part. So it means I convert this fraction to a complex number. يعني حولت هذا الكسر اللي هو هذا سؤالي إلى العدد المركب أو العدد العقدي. يعني أنا سؤالي الأصلي هو هذا هو سؤالي. I over 2 plus 3i. So I have to convert this fraction to a complex number. So I can write down I have this note, I square equals -1. And if I multiply وإذا أضرب العدد في a plus bi bar equals a minus bi. يعني a زائد bi المرافق يساوي لي هذا العدد وهذا مرافقه. I over 2 plus 3i. I'm gonna multiply by the conjugate. راح أضرب المرافق المقام. The conjugate for the denominator, which is 2 minus 3i and 2 minus 3i equals. So I'm gonna have parentheses. That's very important to write down parentheses. يعني من المهم جدا أنه نحصرها داخل أقواس. هذا العدد في مرافقة. So this complex number and this is the conjugate. So the answer is going to be 2 square plus 3 square. And I'm going to multiply I by this parentheses. So راح أضرب هذا I بهذا القوس يعني بكل حد. I times 2 2i minus I times 3i 3i square equals 2 square 4 plus 3 square 9. 2i minus 3 times I square. I square equals -1. It means 3 times -1 equals 2i. Negative times negative, positive. 3 times 1, 3. 4 plus 9, 13. Now I have two terms on top. So I can write it down as 2i over 13 plus 3 over 13. And this part has I, it means this is the imaginary part. هذا الجزء يحتوي على I، يعني هذا الجزء التخيلي. فأنا راح أكتب الحقيقي أول بعدين التخيلي. So I can write the real part first. This fraction plus 2 over 13 I. So this is the real part and the imaginary part. So the real part equals 3 over 13. The imaginary part, it's 2 over 13. Imaginary part.
we have this fraction 3 plus I over 1 plus I and parentheses to the power 3. So it means if I look at the fraction inside the parentheses, so I have 3, I'm going to write it down right here, 3 plus I over 1 plus I. And I'm going to do, okay, times. So I'm going to multiply this fraction by the conjugate. يعني راح أضرب بمرافق المقام. The conjugate for the denominator. So 1 minus I. And right here 1 minus I. And this is to the power 3. Equals 1 plus I, 1 minus I. This one, the complex number, and this one, the conjugate. And when I multiply them, I'm going to have 1 square plus 1 square. And for top, I'm going to multiply these two parentheses. And when I multiply them, I'm going to multiply 3 first by these two numbers. 3 times 1, 3. 3 times minus I minus 3I. Then I'm going to multiply the second term I by these two. So I times 1 plus I times negative I minus I square equals 1 plus 1, which is 2. 3 minus 3I plus I minus 2I minus I square. I square equals negative 1. So negative 1, so I'm going to have negative times negative 1 equals 3 minus 2I, negative times negative positive, it's going to be positive 1 over 2, which equals 3 plus 1, 4, minus 2I over 2. And right here, I'm going to have 4 over 2 minus 2I over 2 cancel out، يعني نحذفهم، والأربعة على الاثنين هي الاثنين، divide 4 by 2 it's 2. الجواب راح يكون 2 ناقصا I، لكن أنا ما خلصت، ما أنسى عندي قوس تكعيب، يعني هنا المفروض يكون عندي قوس تكعيب، هنا قوس وهذا أيضا القوس تكعيب. So I have this step، عندي هذه الخطوة، هذه راح أكتبها بالطريقة التالية 2 minus I square times 2 minus I, because the power right here is 1, and when I multiply I'm gonna add up the powers، يعني هنا ضرب، عند ضرب تجمع الأسس،
لأنه الأساس واحد because I have the same base, so I'm gonna add up the powers right here. So this one, this amount is same as this one, equals to this one, equals 2 minus I square. I know 2 minus I square, I could write down right here. If I have A minus B square equals A square minus 2AB plus B square. So I'm going to use this formula. Two minus I square, parentheses square, so it's going to be 2 square minus, same sign, 2 times first term times second term, which is I, parentheses, times 2 minus I. But so the first term square minus 2 times I, and should be plus, sorry, right here we should have plus I square, the third term. So the answer going to be 2 square is 4 minus 2 times I, 4I, and plus I square equals -1, so this is going to be -1, and times 2 minus I. This one equals 4 minus 1, going to be 3, minus 4I, times 2 minus I, 2 minus I. This one. Now I'm going to multiply these two terms. So if I multiply them, I'm going to have 3 minus 4I times 2 minus I. Now we're going to multiply this one, and I'm going to multiply the bottom. Like this. So 3 times 2 equals 6. 3 times -I, so it can be -3I, or minus 3I. Then I'm going to multiply minus 4I times 2, so minus 8I. Minus 4I times minus or -I, negative times negative, ناقص في الناقص موجب, 4I times I, 4I square equals 6 minus 3I minus 8I, this is going to be minus 11I. I square equals -1, so 4 times I times -1 is going to be -4. Or I could write it down plus 4 times -1, which equals 6 minus 11I minus 4 equals 6 minus 4, 2 minus 11I. This is the complex number, يعني هذا العدد العقدي، فحولت هذا المقدار كله إلى هذا العدد العقدي. الريال part هو 2 والimaginary part -11. -11, this is the imaginary part. Two plus 3I
over 1 minus I times 1 plus 4I over 4 plus I. So right here, the first step, I can multiply these two terms. So I gonna parentheses. Now I gonna multiply 2 times these two terms. أضرب هذا في ذول اثنينهم وراح أضرب 3i gonna multiply 3i by these two terms. 2 times 1 gonna be 2 times 1, it's 2. 2 plus 4i plus 8i. Then 3i plus 3i times 1, 3i. Plus 3i times 4i, 12i squared. I'm going to multiply 1 minus I, so 1 times 4, then 1 times positive I. 1 في 4, 1 times 4, 4, 1 times positive I, positive I. Then I have negative I. I'm going to multiply it by 4, then multiply it by I. Negative I times 4 minus 4I. Negative I times positive I minus I square. I know I square equals negative 1. This is very important. Equals 2 plus 8I plus 3I gonna be 11I plus 12 times negative 1 because I square equals negative 1. 4 plus I minus 4I. Different signs, إشارات مختلفة. أطرح وأنزل إشارة العدد الكبير. So I'm gonna subtract and keep the sign for the large number. So 4 minus I, هنا أنا عندي 1. 4 minus 1 gonna be 3I. Minus I square equals what? Negative 1. Equals 2 plus 11I minus 12 over 4 minus 3I, negative times negative positive 1, which equals 2 minus 12 minus 10 plus 11I. 4 plus 1, 5 minus 3I. I'm not done yet. يعني لسه بعدني ما كملت لأنه لازم أحوله إلى عدد عقدي. So I have to convert the whole amount to a complex number, and I'm not done yet. So now I can multiply this fraction by the conjugate 2, the conjugate for the denominator. يعني هسه هذا المقدار اللي حصلته راح أضربه بمرافق المقام. minus 10 plus 11I over 5 minus 3I times المرافق 5 plus 5 plus هذا مرافق المقام equals 5 minus أول خطوة put parentheses 5 العدد ومرافقة. So the complex number and the conjugate, when I multiply them, I'm going to have 5 square plus 3 square. And I'm going to multiply negative 10
راح أضرب نيجاتيف 10 في هذولا 5 و 3 times 5 and times 3i. Negative 10 times 5 negative 50. Negative 10 times 3i negative 30i. Now I'm gonna multiply 11i by 5 and 11i by 3i. So 11i by 5 and 11i by 3i. 11i by times 5 11 dash في 5 يصير plus 55i. 11i times 3i plus 33i square equals 25 plus 9 negative 50 minus 30i plus 55i. different signs إشارات مختلفة. راح أطرح وأنزل إشارة العدد الكبير اللي هي زائد 55 ناقص 30 اللي يصير 35i. right here وهنا عندي زائد 33 i square هي ناقص 1. على 25 زائدا 9. خلينا نجي نتأكد من حلنا. نيجاتيف 50 هذه نيجاتيف 50 ناقص 30 اي زائد 55. راح أحط الزائد إشارة الكبير وراح أطرح لأنه الإشارات مختلفة، فأنزل الخمسة وخمسة ناقص 3 هنا أنا عندي 2 عفوا 25 25 اي راح يكون عندي زائدا 33 واي سكوير هي نيجاتيف 1 ماينس 50. فإذا لازم كل خطوة نتأكد من عدها لأنه جائز عندنا خطأ بالجمع خطأ بالطرح، وهذا الشيء يصير خاصة إذا كان عندنا هيك سؤال طويل. So we have to check each step because this is a very long question, so we have to check it to make sure we like add or subtract with the correct numbers. So plus 25i minus 33. 25 plus 9, 34. Now this is going to be equals over 34. Negative 50, negative 33, same signs, we're going to add and keep the sign. So this is going to be 83. يعني إشارات متشابهة أجمع وأحتفظ بالإشارة. Plus 25i. And I can write it down as a complex number. So equals negative 83 over 34 plus 25 over 34i. And this is the real part، هذا الجزء الحقيقي، and this is the imaginary part، وهذا الجزء التخيلي.